Hello everyone, in this video we are going to see simple expressions for the beginners. And asking questions is the very simpler and easiest way to start the conversations. So let's begin with the yes or no type questions. So questions la nariya vaga irukku, open ended questions or yes or no type questions, choice questions அப்படினா. So beginners can start with yes or no type questions. So how to start it? So all the yes or no type questions start with the auxiliary verb. So auxiliary verb la start agum. Example, ella videos la naan kekren, are you ready? Then you say yes or no. So in today's video we are going to see the questions starting with are you? Are you there? Are you verb plus ing? So these simple expressions help you to speak in English or converse in English better. Are you ready? Let's get going. Welcome back. I am Satya and you are watching Sagan's English channel. If you are watching my video for the first time, then don't forget to give me a thumbs up, press the bell icon next to the subscribe button. Okay, now let's move on to the lesson. First, let's start the question with are you? So if you are meeting a person for the first time meet பண்றீங்க, அவங்களோட நேம் மட்டும் தான் உங்களுக்கு தெரியும், then you have to check it out. So how can you ask? Are you Mr. Alex? Are you Mr. John? அப்படின்னு கேட்கலாம். Or if you're going to the institution, ஏதோ ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் ஒரு கம்பெனிக்குள்ளே போகிறீங்க, அப்போ நம்ம கேட்கலாம் are you the in charge of this institution? Are you the manager of this institution? So are you அப்படின்னு கேட்கும்போது the answer will be yes or no. These questions are called as yes or no type questions. Sometimes அவங்களோட பிஹேவியரை பார்த்து, அவங்களோட லாங்குவேஜ், அவங்களோட ஆட்டிடியூடை பார்த்து we need to ask some questions. இவன் நல்லா வரைகிறானே அப்படின்னா அப்போ நம்ம என்ன கேட்போம்? Are you an artist? So we are so simple. Are you an artist? Are you a teacher? Are you a student? So உங்களுக்கு நான் 3 questions தான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். இதை வச்சு you can make numerous questions to start the conversation. Are you from America? Are you from England? So if a person speaks Hindi or Malayalam, automatically you place the questions, are you from Kerala? Are you from North India? Are you from America? So you can frame such types of questions by your behavior, language, body language and your attitude. So if to your friend or your colleague, to your co-worker கிட்ட கூட நம்ம இந்த மாதிரி are you வச்சு questions கேட்கலாம். Are you ready to join in my team? என் டீமில் ஜாயின் பண்ண ரெடியா? Are you ready to compete with him? அவன் கூட போட்டி போட ரெடியா அப்படின்னு நம்ம கேட்கலாம். The very basic thing is வீட்லேருந்தே இந்த are you questions நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். Are you ready for the party? Are you ready for the meeting? Are you ready for the school? So we can ask so many questions using are you. So suppose we are angry, ஒரு கோவமா இருந்தா கூட we can use this are you mad? Are you a fool? Are you crazy? நீ என்ன பைத்தியமா? நீ என்ன முட்டாளா? அப்படின்னு நம்ம கேட்கலாம். So using are you, we can ask so many questions. I have given some series of questions. இதை வச்சு you can make more than 500 questions and you can start the conversation. And from today, the are you use பண்ணி you can start your conversations. Next section 2ல are you plus verb plus ing form நம்ம பார்க்க போறோம். What is verb? Verbs or action words. The actions are done by all the human beings and animals. They are called as verbs. So with these verbs we are going to add ing. Example, work is a verb. If you add ing, it's a verb plus ing, working. Now let's see a simple sentences for this. Are you working with him? அவன் கூட தான் நீ வேலை பண்றியா? So we can ask are you working with him? Next, are you wait is a verb. Are you waiting for me? எனக்காக வெயிட் பண்றியா? Are you waiting for ராம்காக வெயிட் பண்றியா? So நான் ஒரு மாடல் கொஸ்டினுக்கு you can prepare more than 100 questions. Are you preparing for the exam? எக்ஸாம்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கியா? So are you preparing for the exam? Next, are you traveling with this guy? அவர் கூட தான் நீ ட்ராவல் பண்ண போறியா? ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்கியா? Are you traveling with this guy? So we can ask so many questions using this ing. Even you can ask are you living in US? Are you living in UK? Are you working in US? Or are you working in UK? So you can ask so many questions using this are you verb plus ing. So questions
அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எஸ் அஃப்கோர்ஸ் இட்ஸ் ஸோ இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ திங்க் அபவுட் இஃப் யூ கோ டு அ ஷாப்பிங் மால் ஆர் இஃப் யூ கோ டு அ க்ராசரி ஷாப் வாட் த ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹியர். ஸோ என்ன ஃபஸ்ட்டு கேட்பீங்க? என்ன வேணும் அப்படின்னு அவங்க கேட்பாங்க, இல்லைனா என்ன இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்பீங்க. ஸோ wherever you go, question plays a major role in our life. If someone visits our house, நம்ம வீட்டுக்கு யாராச்சும் வந்தாலும் நம்ம என்ன கேட்போம்? Who are you or how are you? So எப்படி இருக்கீங்க, இல்லை யார் நீங்கள், என்ன வேணும், what you want. So questions plays a major role for the beginners to start a conversation. Okay, so now start using this or you plus verb plus ing and make a perfect conversation and start speaking in English. Next, in section 3, we are going to see or there. Or there. So, or there எதுக்குன்னா சில non-living things இல்லை இந்த பொருட்கள் அங்கே இருக்கா அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு we need or there. Or there computers in your room. See, computer is a non-living thing. சில பொருட்களை இல்லை ஆனிமல்ஸை இருக்கான்னு கேட்கறதுக்கு we can use or there. Or there computers in your room. Or there pets in your home. Or there pets in your home. Are there many trees in that park? Are there many trees in that park? Sometimes it can be used for persons also. Are there many teachers in your school? இருக்காங்களா, இருக்கா அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு we can use or there. Are there any shopping malls in your town? Are there any theaters in your town, in your hometown? You can ask like that also. Or are there any pullovers in the suitcase? Pullovers means it is a woolen coat having the long sleeve. So are there any pullovers in the suitcase? In that way we can ask lot of questions using this or there. So or there is used to ask something. அங்க இருக்கா அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு we can use or there. I hope that all these simple expressions are very useful to you. So then why you waiting? Start speaking from today with your children, with your companions, with your friends, and try to improve your speaking. And this is a class in session 1. In next video, I'll be giving the next auxiliary verb. Okay, and that's it for the lesson today. I'll meet you with another interesting lesson on Friday vocabulary. Thank you. Have a happy learning.